our final part, part 4 lah for our topic construction noise management. So for the final part, we will focus on construction noise prediction. Okay, so in this part, in this topic or subtopic, kita akan cover more on calculation. Okay, so the earlier part saya akan mention juga berkenaan dia punya brief description ataupun dia punya brief purpose for this prediction, and then we will proceed with the calculation. Right. So without further delay, I will proceed to the part 4. Alright. So we have come to this one, part 4, construction noise prediction. Okay, this is the total parts or total topics that we have covered so far. Hopefully, all of you can understand, okay, each of these subtopic. Alright. So for the final part, part 4, we are going to look at on this one, overview of noise prediction, and our main method for the noise prediction is LAEQ method as outlined in PS 528, okay, 2009. And then kita akan go through the calculation step for the noise level prediction using LAEQ method, right? And performa and also endurance response evaluation also will be covered, that will be included, right? Okay, for the overall overview for noise prediction, the most actually noise prediction is the most important element in controlling construction noise pollution and must be carried out in an effective management. So this is the main purpose ataupun dia punya main objective why we conduct noise prediction, because we want to predict the what we call actual situation for the proposed construction project. So by having a good prediction, a good forecasting regarding the construction noise, hopefully we will be able to control the construction noise pollution. Okay. It is being carried out at planning stage, okay, before the construction progress, and also during the construction process as part of monitoring. So kalau before dia lebih kepada planning purpose lah, and throughout the construction progress, more on monitoring the noise level. Okay, the most important thing why we need prediction, okay, why we need to monitor is to avoid public or the community from being exposed excessively to noise. Okay, so with high or excessive exposure for the noise, for sure we will exceed the noise limit, okay, as outlined under the guidelines by, especially by Department of Environment. Okay, so based on this prediction, as I mentioned before, we can anticipate or we can predict the community response, and also what's actually the level of impact that we are going to manage, okay, so that we can propose a suitable or proper mitigation measure, right, for the situation now. Okay, and then so as I mentioned, is the construction noise prediction method, whereby this method is quite famous, okay, as published under PS 528. So dia dah digunakan secara worldwide, okay, worldwide application is the recommended approach. Okay, it can be used or it can be implemented by IDA, assessment consultant, in predicting noise. Okay, kita cuba predict, kita cuba measure the noise prior to construction of a project. And then so far this method offers most accurate prediction. That's why most of the EID consultant or any practitioner will practice this prediction method because it's provided that the input was obtained by carrying out the noise measurement of a similar construction plant and machineries. So maksudnya kita
cuba predict using the available data from the database, or we try to conduct any similar loss measurement as an input for the prediction method. Okay, by using the same operation mode and power over time period which is sufficient for the operation cycle. As long as kita punya input is the right input, so later on it will result in a good prediction value, right? So boleh semua kita dekat final part ni, part 4. Dengarkan. Okay, so proceed dengan this method, LAEQ method. So this method is actually a simple construction noise prediction as it is recommended for developers, architects, engineers, planners, and designers. So it's basically recommended to be used by all parties involved. And as I mentioned previously, it requires sound level data of equipment with LAQ at 10 meter as suggested by ES 528 Part 1, 2009. Okay, as long as we have the right information, we have the right database for the prediction, so we can proceed smoothly with the calculation lah. Okay. And then beside the sound level data, we need to require some data related to the machines of the operation, and we need to know, we need to analyze whether there is available screening by barriers. So kita kena tahu lah condition of the site. We try to predict, and this screening ataupun obstacle will affect the sound. So kita kena tahu juga in terms of the reflection. So in calculation nanti saya akan tunjuklah we need to include some correction factors relating to this one, screening, reflection, and also percentage of time. Nanti saya akan tunjuk satu-satu. Okay. The next one adalah, okay, this is the dia punya formula summary atau summary for this LAEQ method. Right. So ni adalah nilai yang kita nak tahu, okay, for a certain predicted value. Want to know this predicted LAEQ for a specific proposed construction project or any project yang we are going to develop. So the main information that we need is that LAEQ. Okay, kalau for the purpose soalan nanti later on untuk final exam pun we are going to benda ni, maklumat ni sangat penting lah to proceed with the calculation. Ini yang saya cakap, the rest KD, KS, KR and KT are the correction that we need to consider. Okay, we need to include it in the calculation, right? So as I mentioned, LAEQ 10 meter is the sound level of equipment at 10 meter distance. Okay, we can obtain this one from the measurement, okay, of similar instrument or equipment, and then the information supposed to be available in databases lah. Sebagai contoh BS 528. Okay, and then these four corrections related to the distance correction KD, and then we have KS screening. So KD ni adalah correction sebab kalau kita tengok dekat site, nanti saya akan tunjuk dekat sampel tu. Dekat site, depending on the project, size of the project, so lagi besar scope of project, lagi besar lah kan site tu supposed to be. And then dia punya distance correction sebab some of the equipment, contohnya kat sini rumah, nanti saya akan tunjuk the proper illustration lah. So point sources on site dia varies. Okay, ada yang equipment very close to the receiver. The receiver is one sources lah. S1, sources 2 maybe from lorry, this one excavator, S3 from compactor. This is just example. So maybe this one only 100 meter. Okay, so this one more than 100,
quite far away, 100 meter. Okay, so that's why we need distance correction here. Screening related to the any what we call any structures or any obstacle that exist between this transmission path lah. Sebab sini kita tengok transmission path between receiver and sources. Ini kalau kita tengok balik lebih kepada factors affecting the sound attenuation. Okay, kalau ada obstacle in between this, kita kena consider the screening correction. So all of this kalau tak ada info, maksudnya tak ada screening apa, so that should be zero je lah dia punya value. Kita tengok dulu ya. And then reflection pun sama, kalau kita punya sources of noise, for example excavator ni, dia close to the any structural structural wall ataupun any nearest macam dinding ke apa structure yang can be considered an obstacle, and it's quite close, which is less than 1 meter ataupun within 1 meter ataupun memang sangat dekat lah dia punya distance less than 3 meter. Okay, so dia consider the reflection kat sini. So kita kena do the correction here. Sama juga dengan percentage on time correction. Yang ni lebih kepada percentage of individual machineries working ataupun full punya ni lah. Okay, for example, total duration for the saya tunjuk juga. Contoh kita ambil 15 jam. So out of 15 jam ni on 8 hours dia punya operation mode, working mode. So kita kena ada percentage of correction ni. Okay. So this is the illustration. Punya gambar lagi lah. Tadi memang sketch yang betul-betul rough sketch yang ni. Okay. So based on this figure, kalau kita tengok ni sources kat construction site. The sources of noise due to this loading and also excavator. And then we have barrier. So barrier ni kita dah boleh consider dia sebagai KS screening sebab dia exist in between the transmission path. And then kita ada KR kalau receiver ni close to the sorry tadi just now saya mention sources, sepatutnya receiver close to the any apa panggil nearby structure lah, jadi dinding rumah. So we need to consider the reflecting surface. So consider the KR. So we have tadi KR, KS here for barrier, and then distance. For example 100 meter, ada certain 200. Varies lah, jadi varies because this plant and machineries kan bergerak kan, moving plant. So dia punya distance varies. So that's why kita ada distance correction KD, right? The other one just now we have KT. KT relates to this one lah. Dia punya mode, percentage of time for the operation mode. Okay, so this one will be KT. Alright, so far okay berkenaan ni. So this basically are the factors influencing predicted noise level. So we need to consider all these factors. So that dalam kita punya calculation, kita akan consider dia punya correction lah. Okay. Boleh ke? Kita semua. Ya, doktor. Semua reflecting surface tu memang kena lagi tinggi daripada receiver Macam mana? Tak, dia bukan lagi tinggi daripada receiver, dia ikut jarak. Maksud awak lagi tinggi ni macam mana? Rumah? Let's say lah kalau macam reflecting surface tu, let's say lah benda tu tinggi kita je ke, consider reflecting surface tak? Kira sebab dia tengok sekarang ni jarak receiver kepada nearby ni lah structure. Walaupun benda tu pendek, rendah, pendek lah. Rendah, maksudnya rendah sangat kan ni? Macam sekarang ni kita nampak reflecting surface tu rumah kan? Kita nampak lah dia besar kan? Yalah benda tu macam kecil, macam kereta ke ataupun betul, kalau yang tu ke. Yang tu lebih kepada screening pula. Kalau dia rendah, okay, and dia exist between
sources and receiver kita consider dia sebagai screening. Okay. Ni kalau contoh dinding rumah ataupun any apa orang cakap structure yang memang Pagar? ada surface. Pagar holding tu? Pagar betul. Yang tu pun dia ambil kira. Sebagai reflecting surface? So any surface yang reflect lah. Biasanya dia hard surface. Maksudnya kalau let's say kalau kita punya holding tu dalam kita tinggi ke 1.5 ke consider jugalah. Betul. Okay. Any hard surface lah. So ni untuk kita punya understanding. Kalau untuk kita punya purpose soalan nanti, especially assignment pun nanti ada soalan, and then for the final exam, yang tu dia dah clearly mention lah ada ke tak reflective surface tu. Okay, kalau untuk actual implementation, macam Arif cakap tadi lah, dinding, hoarding, dinding rumah, so benda yang hard surface dan dia boleh reflect the sound, reflect the noise. So kita kena consider correct, maksudnya kita kena apply correction lah di situ. Oh, maksudnya kalau dalam exam dia akan bagi tahu lah. Betul. Surface tu apa. Oh, kita tak payah carilah. Macam mana? Tak payah cari? Kita tak perlu nak tengok lah apa benda yang ni. Betul. Okay. Lanjut tu. As long as kita fahamlah konsep reflecting surface tu, and then kita terus do the ni lah require correction tadi. Okay. So ni just untuk overview, untuk kita punya pemahaman lah kenapa kita kena deduct ataupun kita kena apply the correction. Okay. So hopefully semua boleh faham yang ni. So kita proceed to the calculation part. Alright. So basically ni pun dah masuklah calculation part. Alright, untuk noise level prediction using LAQ method, dia ada, kalau kita tengok sini memang quite panjang jugalah dia punya steps ataupun dia punya components. Tapi sebenarnya kalau kita dah faham, dia basically straightforward punya jelas calculation. So for those who yang dah ada buku tu, reference book, boleh juga further explore. Dekat situ dia dah explanation dia pun memang dah ada kat situ. And then kalau ini saya dah cuba simplify, okay, for the purpose of ni lah, lagi senang kita nak faham. Okay, so kalau ikut flowchart yang belah on our left side ni, dia dah mention starting untuk kita conduct ni noise level prediction guna LAQ method adalah kita detect lah equipment apa yang kita ada. Okay, for example, kita ada excavator, lorry, compactor and so on. So we need to consider all. Maksudnya kalau kita ada 5 types of equipment, kita masukkan semua dalam ni. And then the required information ataupun value adalah LAQ active meter. So ini once kita dah tahu based on our measurement, based on the existing databases, so kita dah ada available information for each equipment. So kita boleh proceed dengan kita punya calculation lah. Alright, based on this question. Kita dah ada this value and proceed with each of these fraction. Okay, either dia include ke tak include dalam kita punya situation. And then kat sini first kita cuba go through. Okay, untuk distance fraction dia terbahagi kepada 2 jenis utama lah. Satu, kalau soft soil, maksudnya dekat site tu sendiri ataupun dekat nearby location tu dia consider as soft soil ataupun dia ada kategori is hard soil. So ni adalah dia punya formula untuk fraction. Okay. And then untuk screening pun ada 2 condition. Kalau half or partial, dia just minus or deduct for 5 decibel the calculation. Tapi kalau full screening, dia lagi banyak lah. Kita kena deduct 10 decibel. Okay, for example kat sini lah tadi ni barrier ni kalau kita tengok, dia just depending on dia punya ketinggian juga lah kalau kat sini. Kalau dia dah daripada receiver punya point ni, dia dah totally cover atau totally block, dia consider sebagai full ataupun total screening.
Kalau dia just rendah tu, kita masih lagi boleh tengok. So that one kira partial ataupun half. Okay, untuk this obstacle atau screening. Okay. Again, kalau untuk purpose kita punya soalan, dia dah mention lah half ke full kan. Tapi untuk actual kita punya evaluation, macam tu lah dia represent. Okay. And then regarding the reflection, kalau dah tahu dah kat situ resist and reflective surface, so kita kena apply this fraction. Kita kena plus another 3 decibel. So all of these values, all of these step memang dah establish macam ni. So kita kena follow each of the step and then kita kena pilih the right ni lah. Macam first one tadi, KD. Kita kena pilih the right formula. And then screening point based on our evaluation, based on our absorption. Kita kena pilih the right fraction values. Okay. And then this one, KD, KS. Sorry, KS. Reflection is the method. And then KT. So basically we have four fraction component that we need to consider. Okay, for percentage on time, macam saya dah beritahu tadi. So time for the individual machineries kena divided by the total working period times by 100. Sebab kita nak tahu berapa percentage of working time for each machinery tu. And then kalau kat sini nanti saya tunjuklah dia punya contoh. Untuk KT ni, once kita dah dapat dia punya percentage, for example 40% ke 30% and so on, and that this value kita kena refer pada table. Graph ni, plotting pada graph. And at the end, once dah dapat semua, kita dah dapat each of the LAQ for individual equipment. Then kita combine, at the end kita dapatlah dia punya total LAQ atau combined LAQ using log formula. Okay, so kita cuba tengok Tanya kejap doktor. Untuk KD tu, distance tu, slide sebelum ni. Ada 20 log 10 tu kena calculator saintifik Yang mana dah? Sekejap Ni ke yang ni. Bukan? Oh yang ni, log ni. 20 log tu. Betul, kena guna scientific calculator. Kena tekan jugalah. Betul. Okay. Lupa pula nak remind, memang calculation semua memang better suggest to use scientific calculator lah. Okay, sebab kita punya calculation ini sound ni dia involve dengan logarithmic. Maksudnya dia punya function semua dalam log. Instead of kita do the arithmetical yang biasa tu. Macam kita tak ada plus minus yang simple, but dia involve dengan this log function. So nanti ni guna better guna tahun tak guna log ni doktor. Apa? Berpuluh tahun tak guna log ni. Tak apa, sebab dia log 10 je. So dia base je ni. InsyaAllah okay. Hopefully okay untuk semua. Okay. As long as kita tahu bila nak do the correction, kita nak apply the correction, lepas tu apply the correct formula. So hopefully okay lah untuk semua. Alright, so yang ni yang saya cakap tadi graph. Sorry, yang ni refer to graph. So this graph. Yang ni graph, lepas tu any tadi reference table akan di-provide lah for the purpose of assignment ke, final exam ke, yang ni akan di-provide. Okay. Kena ada dalam soalan lah. Kalau soalan tu relates dengan this. Tapi so far memang kita ada calculation lah. So hopefully semua boleh faham lah dengan calculation ni. Okay, this is the graph to be referred for the KT, fraction on time. And then this is table for yang kita kena assess in terms of the sound level rating tadi LR. Okay, so LR kita akan refer yang ni and then kita refer juga table. Both of these tables saya dah share previously on part 3. Okay.
And then this one yang kita nak decide at the end apa kategori kita punya ni lah prediction value ni. Adakah dia give and very strong impact, and then kalau very strong apa dia punya description, right? So that's why kita perlu refer to all of these reference table. Okay, so ni adalah sampel soalan tapi yang perlu juga boleh tengok siapa-siapa yang ada reference book tu. Memang ini directly refer kepada that reference book. Okay, so kalau kita tengok kat sini, just a sample situation, dia adalah berkenaan site clearing for demolition of old building. So dia nak clear site disebabkan activity demolition. So ni adalah description dia punya site pula. The site is into existing buildings and there is an entrance to one of the buildings. So dia close to the existing building. And then dia dapat kita kat sini measured ambient sound level without any activities is 58. So ada siapa-siapa boleh record ambient ni refer kepada apa noise description apa ya? Aku dah bincang tadi. Ambient. Tadi Arif bertanya. Ambient ni. Sebab kalau dalam purpose of academic lah, purpose of assignment ke final exam dia dah given. So ambient ni again dia adalah L90 lah tadi ya. Nanti kita punya background. So dia dah clearly mention here, dia punya background adalah 58 without any activities. And then working period dia 15. So kita kena betul-betul detect lah, betul-betul identify apa dia sebenarnya dia punya information. Maksudnya ni adalah satu form of the soalan punya description. Dia can be varies. Okay, sometimes dia dah ditukar-tukar sikit, dia ditukar dekat bahagian background level, bahagian ni okay, so depending on soalan tu lah juga Okay, so kat sini dia ada juga statement ataupun description on what kind of individual equipment involved. So sini kita ada backhoe, okay, kita ada ni juga lorry, dan kita ada excavator. Okay. So kat sini sebab based on the reference book, dia punya apa panggil tadi NEQ based on the databases, dia tak ada summary lah, just mention sebab dia dah refer kepada data dalam tu. Tapi tak apa, nanti saya tunjuk dia punya table. So detail information for each of the individual equipment. Okay, so ni adalah dia punya layout, maksudnya susunan ataupun situation berkaitan dengan soalan ni lah. Sebab certain soalan dia terus bagi dalam table form, maksudnya dia dah bagi lori, maksudnya individual equipment, lori ke, excavator ke apa, dia dah list dalam table siap-siap, and then based on the table kita just directly extract je lah information. Tapi ada certain situation kita just bagi set layout, so kita cuba extract sendiri in terms of the what kind of machinery. Jadi kita ada lorry, dan kita ada excavator and also backhoe. So in this case, in this example, kita ada 3 jenis lah. And then each of these ada dia punya distance. So ada certain situation kita dah summarize dalam table, and ada certain situation kita kena extract the related information. Okay, so ni yang saya cakap summary table tu dia nak bagi macam ni. Okay, so kita ada 3 kat sini. 3 equipment. Each of these adalah dia punya description atau karakteristik. Okay, for example, excavator berapa dia punya sound power, dia dah mention. And then in terms of the distance, kalau kita tengok balik pun, excavator 110. And then backhoe sama, lorry 20 dan 100. Okay, so kita tengok, and then dia ada information ataupun description adalah berkenaan duration of working hours. Ini yang kita akan gunakan. And then dia juga factor of screening. So nanti kita akan apply lah dalam kita punya calculation. And dia dah mention dekat in between nearest existing structure ataupun existing residential ke apa,
dengan side tu dia tak ada no holding. In between tak ada holding. No holding. And the receiver or microphone is placed 1 meter from the building facade. Right? Okay, so next one. Kita tengoklah dia punya sample answer. Okay, yang ni dah summarize untuk purpose answering the question. Memang suggested kita buat table macam ni lah sebab based on the table, kalau kita answer dalam table form, okay, this one is in table form, benda tu lagi clear, right? So untuk start answering the question, kita kena build up this table, okay, list the required ataupun related equipment. Kat dalam kes ni kita ada 3 lah, excavator, backhoe dan juga lorry. Okay, yang ni apa dulu tak payah tengok lagi. Before and after ni, kita focusing on the main part dulu. And then just key in balik, copy balik dia punya given information. Untuk excavator, ni kan 81, 87 dan 76. So masukkan balik kat sini. And then on the left side, right side, kita include all the column for correction. Tak kisahlah dia ada ke tak ada, kita include dulu. Then senang untuk kita key in the information later on. So masukkan KD punya ni, screening, reflection and percentage of on time. And at the end kita dapatlah LQ for each of the equipment. Okay. Yang final kita nak tengok combine. Kita dah combine semua. Okay. So excavator distance correction kita tengok ni. Yang ni macam mana dia dapat negatif 21 ni. Kita kena apply the formula. Okay. Apply the formula. In this case sini tadi dia tak ada mention tu. Tak ada mention hard ke hard or soft surface. Ni kalau mention ikut je follow je question. Kalau tak mention, you can assume either one lah. Okay, for the purpose of answering the question, boleh assume sama ada nak assume soft atau hard. So kalau in this case dia assume hard soil. Hard soil guna formula log ni lah. KDH is equal to 20 log 10. R ni adalah distance per 10 minus 2. Ini adalah dia punya beza. Okay. Dengan soft punya surface. So, key in all the tadi kita ada 20 log R, 20 log 10 R over 10 minus 2. In the minus 2. So, R ni gantikan dengan dia punya jarak tadi. Excavator berapa dia punya jarak? 110. So masukkan dalam equation and then kita akan dapatlah nilai negatif 21. Okay, cuba nanti cuba go through practice, okay, and double check balik with all the stepper so that boleh practice lah the calculation. Okay, in this case for excavator kita ada negatif 21. And then untuk screening, dia dah mention dalam soalan adalah half screening. Okay. As I mentioned, kalau half screening kita kena minus 5. Kalau full screening, kita kena minus 10. Okay. And then reflection correction. Reflection correction dia dah mention. Doktor? Ya, tanya. Tadi yang 20 log plus tu, macam mana dapat jawapan dia positif tapi memang kena letak negatif Yang mana distance correction ni ke? Yang 21 tu. 21, yang ni kita kena minus. Walaupun bendanya positif. Kejap ni. Yang ni positif lah tadi dapat ni. Buat dia 20 log 11 kan? 20 log 110 bagi 10. 20 log 11 tolak 2. 20 log 11. 48 tolak 2 dapat 18. So maksudnya berapa nilai 20 log
Dah 20 log 11 tu dapat 21. 20 point something lah. Lepas tolak 2 dapat 18. 20. Sekejap ni. Share. Oh, so kat sini. Sekejap. So maksudnya jawapan awak negatif berapa tadi? Tak, saya dapat 21 je. 21 fix lah. 20.82 lah. 20.82. Tolak 2 ke tak? Tolak 2 lagi. Tolak 2 lagi dapat 20. 18. Oh, okay. Sorry. Kalau macam tu betul lah. Yang ni dia consider, kalau tu dia guna soft lah kot. Sekejap, saya tentukan kot. Kita apa, saya double check juga. Tapi yang ni awak kena minus lah kat sini. Oh, memang kita jawapan ni kita letak negatif lah. Negatif. Okay. So, sorry kalau in terms of dia punya apa tadi, formula, yang ni untuk soft side. Right? Mak ni pun tak clear, KD je dia letak. Okay, so kalau contohlah soalan tu tak mention, soalan tu tak mention soft ke hard, so dia akan ada 2 option lah nanti. So ada 2 bentuk jawapan lah. Satu represent soft, satu represent berbanding hard. So 2 tu akan diterima lah untuk jawapan sebab kita guna different assumption. Okay, boleh? Okay, untuk distance. And then proceed dengan screening. Screening pun sama, kita kena tolak juga kalau ada screening. Cuma kita kena make sure partial ke full. Okay. So yang membezakan adalah nilai dia lah 5 dan 10. Right? And then reflection correction 3. And ni reflection tadi plus 3 untuk excavator. Kalau kita tengok balik excavator, reflection, dimension ke? Okay. Alright. Sebabnya kita kena consider 3, dia dah bagi tahu ni. Dia close receiver point tu, close building fasad. So building fasad ni selalunya detail lah. So permukaan space building tu sendiri which is 1 meter. So kita kena consider reflection. So all equipment kita tambah 3 lah kat sini. Kalau reflection kita tambah 2. Okay. And then percentage on time pun sama. Tadi juga kena apply formula. Balik slide. Okay, this one. So ambil berapa dia punya time for each individual equipment, bahagi dengan total period darab 100. Alright. So in case yang ni excavator, berapa yang excavator punya masa? Excavator masa dia 6 jam. So KT dia 6 bahagi 15. Sebab dalam soalan dah mention kan, dia punya 15 hour working period. And then darab 100. Supposed to be dapatlah nilai ni. Sorry. Yang ni berapa persen? Kejap. Rasanya 40%. 6 bahagi 15. Betul. So KT yang kat sini adalah 40. So 40% nilai yang kita kena refer kepada table ni. Graph. This one. So 40, sini 10. 40. So ambil sini lah 4. Kita tengok yang mana intercept. So kita punya ambil yang very close je lah. So untuk senang kita assume this 4. Dia punya correction for time. Sebab tu dalam table kalau kita tengok sini dia tolak 4. Okay. Sama juga untuk backhoe dan lori, kena kira lah berapa sepatutnya kita ambil punya correction values. Lepas tu bila dah ada semua ni, kita dah consider all these corrections, okay, distance, screening, reflection and percentage on time, kita boleh kira lah kat sini. 81, tolak ni semua, dan sini kita tambah, kata. So supposed to be, dah sekali kita dapat 54. 1 tambah 1, sorry.
tambah 3 tolak 4. So at the end kita dapat ni lah individual punya LPQ 44. Okay. So another step kita kena combine balik untuk dapatkan combine LPQ. Okay, guna log function. Kita akan dapat ni lah 69. Okay, so ni adalah before mitigation. So before mitigation ni kalau case kita actual punya dah menjawablah soalan ni. Yang ni kalau after mitigation dia dah replace, sebenarnya kalau contoh kat sini dia replace backbone. Doktor, apa? Yang 69 tu macam mana tadi doktor? Dia guna log function yang saya share. Yang saya dah rasanya nota semalam Alam ni tak ada. Dia bukan ambil yang the highest Apa? Bukan ambil the highest Yang ni tak, kita kena kira juga. Kita kena kira dia average. Kita kena average 3 ni. Tapi average dia menggunakan equation log juga. Ada yang semalam LP total. Saya lupa nak copy paste. Sekejap nanti saya masukkan sekali lah. Sebab dia punya average macam saya cakap, dia tak boleh kita tambah 3 values divide by 3 ni lah. Tak boleh simply cari dia punya secara average biasa. Kita kena apply log formula. Okay. So nanti saya akan include sekali dalam data ni. Yang tu rasanya kat part 2 ataupun part 1. Part 2 tak silap saya. Equation tu. And kalau siapa-siapa yang ada buku boleh refer lah kepada buku tu juga. Untuk combine LEQ. Okay, untuk 15 jam ni. Saya masukkan lagi ni. Tak apa, once dah masukkan and then cuba lagi kira. Kalau kata tak dapat juga, kita ni lah. Kita bincang lagi. Tapi dia bukan ambil maksimum Jadi Arif ambil maksimum. Alright. Okay, so yang kat bahagian bawah ni pula, ni dia just nak tunjuk example kalau after mitigation. So mitigation kat sini, dia dah replace backhoe. Okay, backhoe dia dah tukar dia punya power. So yang dia menggunakan yang lagi rendah. So kalau kita tengok, dia repeat je balik dia punya steps for calculation. At the end dia dapat lower ni lah. Lower combine and EQ. So nanti saya akan include sekali yang ni. Tak nak masukkan ni. Sebab dah ada sebelum ni. Right? So cuba go through each of these step and then untuk purpose kita menjawab soalan tadi, kita dah dapat lah combine LEQ 69 ni. Barulah kita proceed dengan noise level assessment tadi. Right? So kalau kita tengok kat sini untuk dia punya assessment in terms of the impact, kita nak tahu dia punya ni kan, sound level rating. So yang ni kita ambil ni sebab dia dah bagi untuk dua-dua situation, before and after. So kat sini pun dia bagi dua. So tak, kita just refer kepada satu row macam dulu. Okay. Okay, yang first ni kita ambil balik prediction value, which is this one lah, combine LEQ for 15 hours. And then masukkan balik background noise ataupun sometimes kita refer kepada L90 ataupun ambient level. Okay, jadi berdasarkan soalan, kalau soalan tu tak bagi any background noise level, part ni pun boleh assume. Okay, just put assume that berapa. Assume that yang paling common, tapi kena logik lah, selalunya range 45 atau 50. So boleh assume and then masukkan dia punya correction into impact. Kalau ada impact ataupun Y ni kan. So kalau kita tengok kat sini dia involve dengan excavator, backhoe dengan lorry. Cuba balik, tengok balik kat sini. So kalau kita, yang ni pun saya rasa saya dah share sebelum ni, spectrum character untuk machine. Antara contoh audible tone adalah ni, Y ni. Contoh-contoh equipment adalah macam tadilah excavator, benda yang bunyinya lebih kurang macam tu lah, excavator, lorry. So kita kena impose this correction. Kalau piling works,
impulsive noise, profiling pun sama. Fraction dia plus 5. Okay. Tengok balik kat sini sebab kita masukkan 5 kat sini. And the rating, dia punya equation adalah LR, LAEQ, LAEQ 69 ni, sekejap minus, sorry, kena tambah 5 dulu. Dan dia punya apa? Fraction due to impact of Y, 5. And then, kita dah dapat sini 74. Right? So, 69 dengan 5 adalah 74. Dia punya ni. And then, percentage ataupun delta changes kat sini 16 kan? Macam mana dapat 16 adalah kita punya LR tolak balik dengan ambient. So, dapat 16 lah kat sini. So, 16 ni refer balikkan pun. So, dia punya calculation related lah. Okay. So, 15 ke atas kat sini dia dah strong. Strong to very strong. So, dia in between. So, community action adalah vigorous. So, ni adalah kita punya assessment of anticipated community response dan juga impact to the community. So, up until ni saya rasa dah tak ada lah kot. Betul. So, ni the end of the kita punya calculation. Based on calculation, kita do the evaluation. Okay. So, maksudnya kalau soalan macam ni dia memang tak nak dia related lah. Kita kena cari dulu ada EQ, by apa tadi, by stable, kita kena consider all of this fraction. And then, yang ni yang paling penting, baru proceed dengan calculation of LR tadi. Okay? Boleh ke semua? Boleh faham tak? Nanti saya akan include balik the related question. Okay, akan bagi any additional reference lah ataupun steps for the calculation. So that benda ni lagi clear to people. Boleh ke? Macam pening-pening sikit, Doktor. Pening-pening. Doktor, tadi macam berbalik, yelah masa awal tu kan, kita nak select EQ at meter tu, kena select equipment tu based on table kan? Sekejap adakah refer kepada flowchart tadi ke? Table, I mean yang 81, 87, 76 tu. Okay, this one. Soalan ni lah maksudnya. Ni ke? Soalan ni, Okay. refer to table kan? Kalau refer to table, kalau dalam exam ke final ke, dia akan bagi ke kita kena refer to table juga? Tak, dalam final memang dia dah bagi. Bagilah. Dia dah bagi excavator ni berapa, backhoe ni berapa semua dia dah ada lah. Yang refer to table tu sebenarnya actual punya situation lah. Okay. Betul. Macam EIA consultant, dia orang nak buat prediction, dia kena ada refer kepada database. Sama ada nak buat refer database ataupun nak measure similar equipment. Itu maksud dia. Lepas tu, saya tak dengar kot tadi. Pasal yang after mitigation ni, sebenarnya soalan ni minta kita replace equipment tu Ni situation kalau soalan tu require lah kita propose mitigation, tapi dia dah bagi jugalah info. Maknanya kita kalau macam sekarang ni, kita assume that soalan ni dia minta kita reducekan kita punya backhoe lah. Betul. Let's say kalau macam dia kata propose ke, kalau propose, mana lah? kalau propose should be adalah information yang berkaitan. Kaitan mana yang dibagi untuk reduce kita nak? Reduce mana, equipment mana betul. Okay. Dia bagi statement contohnya kat sini backhoe kan. So maybe kalau dia suruh reduce excavator sekalipun, dia dah include sekali lah dia punya ni values. Kalau dia tak masukkan juga, supposed to be ada reference kat belakang lah yang kita. Kalau macam soalan contoh dia kata ni dia jarak ke ataupun benda, kena ubah lah yang lain-lain tu. Betul. Sebab ada certain situation dia terus tukar alat kan.
Ada certain juga for the improvement, dia tukar macam kita kena impose ni, correction. Let's say dia bagi additional situation lah, dia kata kita kena kira balik kalau ada apa, existence of tadi macam barrier, screening. Tambahan ke ataupun kedudukan equipment ke, Betul. sudutkan masa penggunaan ke macam tu lah. Macam tu. Okay. Betul. Dia akan varies lah in term of correction sebab sebenarnya dia nak macam mana dia nak assess sama ada kita boleh faham tak kat mana sebenarnya kita nak apply correction. Tentu je. So far hopefully the rest pun boleh ikut Kalau ada apa-apa soalan, ni je lah nak WhatsApp ke, nak call ke saya. So far saya cuba assist lah yang mana boleh kan. And then after the class, saya akan upload all these related lecture notes, any guidelines ataupun any information yang relates to our topic lah. Okay. Ada apa-apa ke lagi? So up until now, we have covered all parts of our lecture, of our maksudnya for my part lah, for the final part for the subject. Okay, we have later kita tak adalah next session, okay. Except kalau nak ada soalan ke nak tanya, boleh je lah directly contact saya. Right. Boleh yang semua? Okay ke? Right. Okay. So kalau tak ada dah soalan, saya assume so far semua okay, and then saya faham juga kita pun kena digest kan, kita cuba kena go through one by one again, okay. So later on during the revision, during the self study ke apa, kalau ada anything to yang tak faham ke, yang tak clear, boleh je lah tanya. Okay, so kalau dah tak ada soalan as for now, kita ni lah akan end this session. Right, before that as usual ni lah scan your attendance, right.